Good morning. Today we have to take one more point about galvanometer. Galvanometer. Today we have to see one more point about galvanometer. What is galvanometer? A device which is used to measure very small current. A device which is used to measure very small electric current is called as galvanometer. Now, moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. See, that's a principle. What is moving coil galvanometer? When a current carrying coil, suppose this one as a current carrying coil. Suppose this one as a current carrying coil suspended in uniform magnetic field. Suspended in uniform magnetic field like this. Suppose this one as a current carrying coil is suspended in uniform magnetic field. समजा या ठिकाणी हाय एन पोल हाय एस पोल इथं युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. या युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये समजा आपण ही करंट कॅरिंग कॉइल सस्पेंड केली. देन टॉर्क ऍक्टिंग ऑन कॉइल. या कॉइल वरती टॉर्क निर्माण होतो. ड्यू टू विच कॉइल रोटेट्स. The deflection in coil in moving coil galvanometer is directly proportional to current flowing through that galvanometer. Current flowing through it. हे झालं त्याचं प्रिन्सिपल. What is principle of moving coil galvanometer? When a current carrying coil, suppose this one as a coil carrying current is suspended in uniform magnetic field. Then torque acting on coil due to which coil rotates. The deflection in coil in moving coil galvanometer is directly proportional to current. आता याचं construction see. First about horseshoe shaped magnet. Horseshoe shaped magnets. It consists of two horseshoe shaped magnets. It consists of two horseshoe shaped magnets having concave pole pieces. म्हणजे हे जे पोल पीसेस आहेत हे कॉन्केव्ह आहेत. म्हणजे या पद्धतीनं याच्या आधारे आपल्याला रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड तयार करता येतं. मीन्स मॅग्नेटिक फील्ड इज अलॉंग रेडियस लाईक दिस विच इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड सी horseshoe shaped magnet. It consists of two strong horseshoe shaped magnets having concave pole pieces used to produce radial magnetic field. Second about coil. A rectangular coil of insulated copper wire. A rectangular coil of insulated copper wire is suspended between two horseshoe shaped magnets which can rotate about its vertical axis. हा जो ऍक्सिस आहे ही ऍक्सिस भोवती ही कॉइल अशी रोटेट होते. A rectangular coil of insulated copper wire
is suspended between two horseshoe-shaped magnets which can rotate about its vertical axis. Third one, phosphor PHOS PHR, phosphor bronze fiber. This coil is suspended by means of phosphor bronze fiber. Current enters in coil through this fiber and leaves through a spring coach attached to its lower end. इथं स्प्रिंग कॉच असते. कॉइलचं डिप्लेक्शन झाल्यानंतर रिस्टोर करण्यासाठी, त्या कॉइलला रिस्टोर करण्यासाठी इथं स्प्रिंग बसवलेली असते. त्याला म्हणतात स्प्रिंग कॉच. Coil is suspended by means of thin phosphor bronze fiber. Current enters in coil through this fiber and leaves through a spring connected at its lower end. त्यानंतर iron core. A soft iron core. A soft iron core is fitted at the center of coil. This coil rotates around this iron core. It is used to increase strength of radial magnetic field. Radial magnetic field म्हणजे इथं जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी हा आयर्न कोर बसवलेला असतो. A soft iron core is fixed at the center of coil, used to increase strength of radial magnetic field. Fifth one, lamp and scale arrangement. Lamp and scale arrangements. A plane mirror is attached to the suspension fiber. Lamp and scale are arranged in front of this mirror and it is used to measure deflection in coil of galvanometer. ह्याला म्हणतात लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंट. A plane mirror is attached to the fiber. Lamp and scale are arranged in front of this instrument. By using this arrangement, deflection in coil in moving coil galvanometer can be measured. This is about construction of moving coil galvanometer. पहिलं प्रिन्सिपल काय सांगितलं. प्रिन्सिपल, when a current carrying coil is suspended in uniform magnetic field, then torque acting on coil due to which coil rotates, the deflection in coil in moving coil galvanometer is directly proportional to current. That's a construction. Horseshoe-shaped magnets. It consists of two horseshoe-shaped magnets. Having concave pole pieces used to produce radial magnetic field. Coil. A rectangular coil of insulated copper wire. A rectangular coil of insulated copper wire is suspended between two horseshoe-shaped magnets which can freely rotate about its vertical axis. Phosphor bronze fiber. Coil is suspended by means of phosphor bronze fiber. Current enters in coil through this fiber and leaves through a spring attached to its lower end. Iron core. A soft iron cylinder. A soft iron cylinder is fixed at the center of coil, used to increase strength of radial magnetic field. Lamp and scale arrangement. A plane mirror is attached to the fiber. Lamp and scale are arranged in front of instrument. It is used to measure deflection in coil in moving coil galvanometer. Now, theory working of moving coil galvanometer. Theory working of moving coil galvanometer.
theory working of moving coil galvanometer. Let's see. Consider a rectangular coil. Consider a rectangular coil of insulated copper wire. Consider a rectangular coil of insulated copper wire PQRS suspended in uniform magnetic field. Suppose this one has uniform magnetic field like this. Suppose this one has uniform magnetic field like this. Consider a rectangular coil of insulated copper wire PQRS suspended in uniform magnetic field. If suppose L, that is length of coil, B breadth of coil, I current flowing through that coil, I current flowing through that coil, B magnetic induction of uniform magnetic field, N number of turns. म्हणजे आपण इथे किती टर्न्स घेतोय, that is number of turns. L length of coil, B breadth of coil, I current flowing through coil, B magnetic induction of uniform magnetic field, N number of turns. Now, as sides PS and QR, side PS and QR are parallel to field. बघा इथं sides PS and QR are parallel to field. Force acting on them is 0. आपण 11th ला पाहिले पहा. Force acting on current carrying conductor IPL into sin theta, where theta is angle between direction of current with magnetic field. म्हणजे जर एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर त्याच्यावरती ऍक्ट होणार फोर्स किती असतो, IPL sin theta. हा 11th ला झालेला भाग आहे. where theta is angle between current and magnetic field. या साइडला आणि या साइडला करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शनला, करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शनला, and therefore angle between them is 0. Sin 0 0, therefore force acting on becomes 0. As sides PS and QR are parallel to field, force acting on them is 0. But sides PQ and SR, PQ and SR are perpendicular to fields. Sides PQ and QR are perpendicular to fields. Force acts on each side. Force acts on each side. That is F is equal to IPL into sin theta. But current and magnetic fields are perpendicular to each other. That is theta is equal to 90 sin 91, and therefore force becomes IPL. But this coil has n number of turns, and therefore resultant force NIPL. N gives number of turns, that is F is equal to like this. Means force acts on each side. या साइड वरती ऍक्ट होणारा फोर्स, या साइड वरती ऍक्ट होणारा फोर्स, दोन्ही साइड वरती ऍक्ट होणारा फोर्स इक्वल आहे.
या साईडवरती करंट डाऊनवर्ड आहे, या साईडचा करंट अपवर्ड आहे. करंटची डायरेक्शन्स अपोजिट आहेत म्हणजे फोर्स अपोजिट आहेत. मॅग्निट्यूड सेम आहे बट अपोजिट फोर्सेस. दस टू इक्वल इन मॅग्निट्यूड्स बट opposite forces acting on two sides. Equal in magnitude, इथं जेवढा फोर्स आहे तेवढाच फोर्स इथं असतो बट अपोजिट इन डायरेक्शन. Thus two equal in magnitude but opposite forces acts on sides and therefore torque act on that which is given by torque is equal to. Torqueचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला R cross F. R, that is distance between two forces, that is P. Magnitude of one force N I P L. Distance between two forces F, magnitude of force. But L into B, length into breadth, that is area of coil, and therefore torque act on it, that is N I P A. Suppose this is equation number 1. म्हणजेच या कॉइल वरती ऍक्ट होणारा टोर्क एवढा असतो. या टोर्क मुळे डिफ्लेक्शन होतं म्हणून त्याला म्हणतात डिफ्लेक्टिंग टोर्क. NIPA. Due to this torque, coil deflects and fiber becomes twisted. म्हणजेच या कॉइलचं डिफ्लेक्शन झाल्यामुळं हा फायबर ट्विस्ट होतो and therefore restoring twist produces in fiber. This restoring twist is directly proportional to deflection. Due to this torque, fiber becomes twisted and therefore restoring twist produces in fiber. This restoring twist is directly proportional to deflection. जेवढे जास्त डिफ्लेक्शन असेल तेवढा जास्त ट्विस्ट निर्माण होतो, तेवढा जास्त रिस्टोरिंग ट्विस्ट तयार होतो. Means restoring twist is directly proportional to deflection. To remove this proportional sign, we have to take constant, that is restoring twist is equal to C into theta, where C is constant called as restoring twist per unit deflection. At equilibrium, deflecting torque is always equal to restoring torque. जेवढं डिफ्लेक्ट होईल तेवढंच रिस्टोर होईल. At equilibrium, deflecting torque is equal to restoring torque, and therefore NIPA is equal to C into theta. Deflecting torque is equal to restoring torque, and therefore theta is equal to NIPA divided by C. Therefore theta is equal to NPA divided by C into theta. N, number of turns. B, magnetic induction of uniform magnetic field. A, area of coil. C, restoring twist constant. As all these terms are constant, deflection in coil in moving coil galvanometer is directly proportional to current, and this is proof of, or this is principle of moving coil galvanometer. काय प्रिन्सिपल आहे? Deflection in coil in moving coil galvanometer is directly proportional to current. This is about principal construction theory working of moving coil galvanometer. Okay. आता हा जो मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर आहे याचे आपल्याला ऍप्लिकेशन्स पाहिजेत. ऍप्लिकेशन्स ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर.
applications of moving coil galvanometer. दोन ऍप्लिकेशन्स आहेत. एक मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर ॲज ॲमीटर अँड मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर ॲज व्होल्टमीटर. First which to convert moving coil galvanometer as ammeter. म्हणजे मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटरचा उपयोग जर आपल्याला ॲमीटर म्हणून करायचा असेल तर काही लिमिटेशन्स असतात. टू कन्वर्ट मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर इनटू अन ॲमीटर or to convert moving coil galvanometer as voltmeter, there are some limitations. बघा 11 ला तुम्ही पाहिले पहा. समजा या ठिकाणी हा एखादा रेजिस्टर आहे कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल. समजा इथं ॲमीटर, इथं सेल, इथं पोटेन्शियोमीटर दॅट इज व्होल्टमीटर. ओहम्स लॉ, रेजिस्टन्स आर. सर्किटचा करंट मेजर करण्यासाठी ॲमीटर हा सिरीज मध्ये असावा लागतो आणि पोटेन्शियल मेजर करण्यासाठी व्होल्टमीटर हा पॅरलल असावा लागतो. 11 पर्यंत आपण पाहिले पहा. टू मेजर करंट इन सर्किट ॲमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सिरीज and to measure potential voltmeter must be connected parallel to circuit. पहिले limitation if moving coil galvanometer is used as ammeter. If moving coil galvanometer is used as ammeter म्हणजे समजा moving coil galvanometer जर आपण इथं कनेक्ट केला तर गॅलव्हॅनोमीटरचा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्स मध्ये ऍड होतो. गॅलव्हॅनोमीटरचा रेजिस्टन्स या रेजिस्टन्स मध्ये ऍड होतो. टोटल रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो and there is an error in the measurement of current. If moving coil galvanometer is used as ammeter, if moving coil galvanometer is used as ammeter, then it must be connected in series with circuit. If it is connected in series, then resistance of galvanometer is added with circuit resistance. Total resistance increases and hence there is an error in the measurement of current. तसं व्होल्टमीटरच्या बाबतीमध्ये if moving coil galvanometer is used as voltmeter, समजा आपण इथं कॉइल जोडली moving coil galvanometer, त्याला इथे एक रेजिस्टन्स असतो. then part of current flow through galvanometer म्हणजे काही प्रमाणात करंट हा गॅलव्हॅनोमीटर मधून पास होईल म्हणजे याचा करंट डिक्रीज होईल आणि करंट डिक्रीज झाला तर ऑटोमॅटिकली पोटेन्शियल चेंज होतं. देयर इज चेंज इन मेजरमेंट ऑफ करंट. इफ मुव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर इज युज्ड ॲज व्होल्टमीटर देन इट मस्ट बी कनेक्टेड पॅरलल टू द सर्किट and if it is connected parallel then part of current flows through it and there is an error in the measurement of current. म्हणजे ॲमीटर म्हणून वापरायचा असेल तर रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो, करंट डिक्रीज होतो. व्होल्टमीटर म्हणून वापरला तर काही प्रमाणात करंट व्होल्टमीटर मध्ये जातो, परत करंट डिक्रीज होतो. and therefore we can't directly use moving coil galvanometer as ammeter or voltmeter. दुसरं लिमिटेशन असं आहे coil of galvanometer is delicate म्हणजे नाजूक असते and therefore it may damage for large current. हित पण तेच आहे. coil of galvanometer is very delicate and may damage for large current. Also it gives full scale depletion for small current also and therefore we can't measure large current. म्हणजे हा जो दुसरा पॉइंट आहे हा दुसरा पॉइंट दोघांना कॉमन आहे. काय कॉमन आहे? द कॉइल ऑफ गॅलव्हॅनोमीटर इज व्हेरी डिलिकेट अँड मे डॅमेज फॉर लार्ज करंट. ऑल्सो गॅलव्हॅनोमीटर यूज फुल स्केल डिप्लेशन फॉर स्मॉल करंट ऑल्सो अँड देअरफॉर वी कांट मेजर लार्ज करंट.
and therefore moving coil galvanometer cannot be used as ammeter or voltmeter. This can be achieved by connecting, म्हणजे moving coil galvanometer ammeter म्हणून वापरायचा असेल, then we have to connected low resistance parallel to coil of galvanometer. म्हणजे इथं जर आपण या गॅल्व्हॅनोमीटरला एक स्मॉल रेजिस्टन्स पॅरलल कनेक्ट केला तर टोटल रेजिस्टन्स डिक्रीज होतो. रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल कॉम्बिनेशन डिक्रीज टोटल रेजिस्टन्स. म्हणजे इथं जो रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो तो रेजिस्टन्स आपल्याला कमी करता येतो. मीन्स मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर कॅन बी युज्ड ॲज ॲमीटर बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टन्स पॅरलल टू कॉइल ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर. This resistance is called as shunt resistance. This resistance is called as shunt resistance like this. Suppose this one as resistance of galvanometer, this one as resistance of shunt like this. Moving coil galvanometer can be used as ammeter by connecting small value of shunt resistance parallel to coil of galvanometer like this. If suppose I current flowing through circuit, G resistance of galvanometer, S shunt resistance, IG current flowing through galvanometer, IS current flowing through shunt resistance, let I current flowing through circuit, IG current flowing through galvanometer, IS current flowing through shunt resistance, G resistance of galvanometer, S shunt resistance. Then by Ohm's law, for parallel combination, potential difference across G is equal to potential difference across S. म्हणजे याचं पोटेन्शियल आणि याचं पोटेन्शियल इक्वल असतं. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल इक्वल असतं आणि देअरफॉर पोटेन्शियल अक्रॉस G, पोटेन्शियल मीन्स करंट इंटू रेजिस्टन्स, IG into G is equal to याचं पोटेन्शियल करंट इंटू रेजिस्टन्स IS into S. बट व्हॅल्यू ऑफ IS इथून जाणारा करंट I, त्यापैकी IG इथं गेला तर या ठिकाणचा करंट आला I मायनस IG, सर्किटचा करंट I, त्यापैकी IG या बाजूला राहिला किती मग I मायनस IG. Means IS is equal to I minus IG, therefore IG into G is equal to I minus IG into S, and therefore S is equal to ह्याला खाली घ्या IG divided by I minus IG into G. Using this formula, value of shunt resistance can be determined. काय शंट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे IG डिवायडेड बाय I मायनस IG इंटू G. आता व्होल्टमीटर मध्ये आपल्याला काय करायचंय, हा रेजिस्टन्स वाढवायचा, करंट कमी करायचा म्हणजे रेजिस्टन्स वाढवायचा आहे. आणि म्हणून आपण काय करतोय, या गॅल्व्हॅनोमीटरला एक सिरीज रेजिस्टर जोडतोय. दिस कॅन बी अचिव्ड बाय कनेक्टिंग large value of series resistor किंवा रेजिस्टन्स. इथं आपण काय करतोय, सिरीज रेजिस्टन्स कनेक्ट करतोय. इथं पॅरलल आहे, पॅरलल मध्ये टोटल रेजिस्टन्स डिक्रीज होतो, सिरीज मध्ये टोटल रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो. सपोज दिस वन ॲज गॅल्व्हॅनोमीटर ऑफ रेजिस्टन्स G,
suppose this one as series resistor R, I current flowing through circuit, V that is total potential. Total potential means potential across G plus potential across R. Total potential means potential across G plus potential across R, that is V is equal to Vg plus Vr. Total potential means potential across G plus potential across R. Potential that is current into resistance, current I, हाच करंट दोघांमधून फ्लो होतो, म्हणजे करंट I रेजिस्टन्स G म्हणजेच I इंटू G प्लस इथं पण करंट तोच I इंटू R. I ला कॉमन काढून डिवाइड केलं तर मग इथं आलं V डिवाइडेड बाय I is equal to G plus R. इथं आपण I ला कॉमन काढून इथं डिवाइड केलं and therefore R is equal to V divided by I minus G plus G चा minus. This resistor can be determined. इथं आपण काय करतो, शंट रेजिस्टन्स कनेक्ट करतोय. नाउ फंक्शन्स ऑफ शंट रेजिस्टन्स. पहिलं, it gives alternating path of current. It gives alternative path of current and therefore it protects. Which protects galvanometer from damage? It reduces effective resistance of ammeter. It increases range of ammeter. Here it increases effective resistance of galvanometer. Here it decreases effective resistance. Here it increases effective. It increases range of voltmeter and it protects galvanometer from damage due to large current. These are some functions of shunt resistance and series resistor. इथं काय सांगितलं, पहिलं फंक्शन, it produces alternative path for current and therefore protect of galvanometer from large current. Second, it increases range of ammeter. It reduces effective resistance of ammeter. याचं फंक्शन, it increases effective resistance. It increases effective resistance of galvanometer. It increases range of galvanometer. It protects galvanometer from damage due to large current. This is about galvanometer. आता आपण काय काय पाहिलं बघा. गॅलव्हॅनोमीटर, मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर, त्याचं प्रिन्सिपल, गॅलव्हॅनोमीटर, मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर, प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन, त्यानंतर थिअरी वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर, ऍप्लिकेशन्स ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅलव्हॅनोमीटर ॲज ॲमीटर अँड ॲज व्होल्टमीटर, फंक्शन्स ऑफ सिरीज रेजिस्टर अँड फंक्शन ऑफ शंट रेजिस्टर. तर एवढा भाग तुम्हाला यामध्ये आहे. या ठिकाणी हा टॉपिक म्हणजे करंट इलेक्ट्रिसिटी संपत आहे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे.